વેલકમ ટુ કલ્સ કિચન. હું છું કલ્પના. આજે બનાવીશું વધેલા ભાતમાંથી નવો ટેસ્ટી નાસ્તો એટલે કે લેફ્ટ ઓવર રાઈસ ટિક્કી. તેની માટે સામગ્રી જોઈ લઈશું. 1 કપ રાંધેલો ભાત, જેની સામગ્રી ડુંગળી, કેપ્સિકમ, ગાજર, ચાટ મસાલો, ગરમ મસાલો, મીઠું, હળદર, મરચું પાવડર, ધાણા જીરું, મીડિયમ સાઇઝનું બાફેલું બટેકું, ચોખાનો લોટ, લીલા ધાણા,